So good afternoon. Let's begin our discussion. Like I have already said, 90 should be the bar for you. From next test onwards, you should mark at least 90 questions, okay? And you have been given this paper. You will have to fill this along with the discussion. You know how to fill this, right? Sure short anengil mark cheya, conceptual error anengil avada mark cheya, technical nammal edengelum technique use cheyidittu avada error vanne avada mark cheya. If it is careless mistakes, you will have to mark those. അവസാനം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സം ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സും മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. You have to reduce these conceptual errors and careless mistakes. Techniques and all, it might be wrong, it might be correct. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But if you practice more and more, these techniques will also become correct. Okay, let's start our discussion. So first question. The most abundant greenhouse gas. നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക്, നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ യു ഷുഡ് അണ്ടർലൈൻ ദി കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Most of the people tends to make this careless mistake. They'll not see whether it is correct or they'll not see whether it is incorrect. So when you are marking a question, just see whether it is correct or incorrect. Okay, here the question asks for the correct statements, right? So whenever you begin the question, just mark it out or circle it out in the question paper itself. It's going to be very easy if you practice it from today or from this test or from the next test. It will become very easy for you and you will have a muscle memory. As soon as you see the paper, you will start circling whether it is correct or not. Should be in your muscle memory. So you'll have to practice it again and again. So namukku idu start cheyam. First question. With reference to water vapor, consider the following statements. The most abundant greenhouse gas in the atmosphere is water vapor, and it is responsible for approximately 2/3 of the natural greenhouse gas effect. Is it correct? Second statement. Increased water vapor doesn't cause global warming. Third statement. Water vapor does not condense and precipitate out of atmosphere as easily at higher temperature. That's an easy statement, right? മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമല്ലേ? It's easy, right? Cloud formation and water vapor needs to condense it. Higher temperature, in higher altitudes it condenses, right? In lower altitudes it doesn't condense because of the higher temperature. When the temperature becomes less, it starts condensing in the higher altitudes. You will be knowing this. Geography നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. Okay. First statement. Just imagine you are the examiner. You will have to make some statements wrong. It's very difficult to make a statement wrong. Where can you make the statement wrong? നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റിക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കണം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയാൾക്ക് തെറ്റാക്കണം. മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഡേറ്റ or specific numbers or maybe percentages or maybe ratios. In most of the cases, maybe in 90% of the cases, it tends to be wrong. Not in all cases, but in 90% of the cases, it tends to be wrong. Here, 2/3 is wrong. Actually, it is 50%. നമ്മളിത് സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പഠിച്ചതാണ്. 1/2. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായി? റോങ് ആയി. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി. വി ആർ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ 2 and 3 and option 3 only. In the second statement, it might be difficult for you. You might have marked it as wrong. ആരൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു? Who all made this correct? Actually, increased water vapor is a consequence of global warming. Global warming is initially caused by the increased levels of gases in the atmosphere like carbon dioxide and methane, everything. This in turn will increase the temperature. These increased gases will in turn increase the temperature, which will in turn increase the evaporation, which will
increase the water vapor. So actually this is a consequence of global warming. It's not the cause. Cause is actually the greenhouse gases, which is carbon dioxide, all those gases. So we can see a positive feedback cycle here. Positive feedback cycle in the sense, because of this increased level of carbon dioxide and other gases, the temperature will increase, and in turn the evaporation will increase, which in turn will cause in the rise of water vapor, which in turn magnifies this global warming. Avada magnify cheyana cheyunna. Manasilayo? Okay le? Okay, so first question okay aane? Answer endha? Answer endha? Answer is B. Okay, second question. Onnu nokkandallo. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. നീ എന്നെ കണ്ടാൽ മതി ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഷുഡ് വി ഡിസ്കസ് ദിസ്? ദി ആൻസർ ഇസ് C. Fluorinated gases does not occur naturally. We have seen how these fluorinated gases occur. These occur from human-made devices like refrigerators and all these things, right? Doesn't occur naturally. It's a static portion, you'll have to study that. Okay, next question. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അത്. We have studied about ozone depleting substances, and in that we have studied about fluorinated gases too. Okay? Is it okay for everyone? Okay, next one. Which of these gases given above are non-condensable? Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbons. If you knew if these gases are causing global warming, and if these are having high global warming potential, and if these gases are causing ozone depleting, then you should know that it doesn't condensate. If it condensates very easily, it will come down, right? It will precipitate and it will come down. You should know this actually. Water vapor എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിന് അത്രയും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നില്ല മറ്റ് ഗ്യാസസിന്റെ അപേക്ഷിച്ച്. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ വരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഗ്യാസസ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കണ്ടൻസേറ്റ് വെരി ഈസിലി. It doesn't come down, stays there, which causes the global warming and other climate changes impact. Okay ano? Okay le? Okay. Next one, fourth question. What is fourth question? Sustainable agriculture practices aim to maximize the short-term crop yields by using large quantities of synthetic pesticides. Okay, what is the answer for this one? C. Easy അല്ലേ? Should we discuss this? Yeah. Easy ആണല്ലോ, വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ല. Okay. Anybody having any doubts here? It's easy, right? Okay, next one. Consider the following statements. Methane, carbon dioxide. Okay. Methane, carbon dioxide and chlorofluorocarbons remain in the atmosphere for anywhere from years to centuries or even longer depending on the gas. It's correct, right? It's correct. Okay. Methane, carbon dioxide and chlorofluorocarbons are in particularly chemically reactive or easily broken down by light in the atmosphere. ഇതല്ലേ അതിന്റെ reason. It's correct, right? It's not easily broken down. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? There is no technique here, there is nothing, it's purely static portion. You should know this. Is it okay for everyone? ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ചോ ഇത്? നിങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും വായിക്കരുത്. യു വിൽ ഹാവ് ടു റീഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടുഗെദർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ താഴെ? ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ലല്ലോ, ഈസി അല്ലേ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല? തെറ്റിയോ എല്ലാവർക്കും? തെറ്റിയോ? എളുപ്പമല്ലേ? പക്ഷേ ഇപ്പം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത്? ഇറ്റ്സ് ഈസി ആക്ച്വലി, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നിങ്ങളപ്പം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല. യു ആർ നോട്ട് റീഡിങ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. അവിടെയാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്?
ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? You'll have to attend these questions. We don't need further explanation for that. It's a static one. Sixth question. Consider the following statements regarding keystone species. Everybody know what's a keystone species. Who all are civil engineers here? Civil engineers are you? We'll have a keystone in every structure. The entire structure depends on this keystone. If we remove the keystone, it leads to the collapse of the entire structure. അതൊരു ക്രൗൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കീസ്റ്റോൺ നേരെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ കീസ്റ്റോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദി കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചർ. സെയിം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഇഫ് വി ആർ റിമൂവിംഗ് ദി കീസ്റ്റോൺ, ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി ഇമ്പാക്ട് ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി എക്കോസിസ്റ്റം. മറ്റ് സ്പീഷീസുകളുടെയും സർവൈവലിനും എല്ലാം ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. Okay, so we can see the statements. What is functional redundancy? അതറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആൻസർ ശരിയാക്കുമായിരുന്നു. What is functional redundancy? Functional redundancy is actually a concept where a species can perform similar or overlapping roles when compared to other species. രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. There won't be any other species in that specific ecosystem which can replicate the functions played by the keystone species. അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഷീസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ. These type of species are called keystone species. Functional redundancy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും which can actually replace this species and perform its functions. അപ്പോൾ keystone species in the case functional redundancy high ആയിരിക്കോ low ആയിരിക്കോ? Will it be high or will it be low? There won't be any other species to replace the keystone species, right? So the functional redundancy will be low. If you are not knowing this, you are just reading this question statement. Keystone species have high functional redundancy. Examiner has to make something wrong in this statement. Just think like an examiner. Just think like you are putting these questions. So where will he make this statement wrong? നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം keystone species have high, otherwise keystone species have low functional redundancy. It's very easy for the examiner to make this statement wrong, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ആലോചിച്ച്, even if we don't know and we'll have to mark something, you will have to actually make a logical guess here. Where can the examiner make this statement wrong? The only way that the examiner can make this statement wrong is from that high or low words. So he'll replace it. In most of the cases we can see this. So he'll replace the high to low or low to high. So it's actually a trick. When you're doing your next papers, you can see this. Okay. So first statement is wrong. Second statement എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? It can be a keystone species. It's a general statement, right? And beaver and sea otters are also examples of keystone species. It's also right. The answer is, what is the answer? 6B, right? Okay, now what is the sea otter? Sea otter കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? You might have seen the pictures of sea otters, right? It actually feeds on sea urchins. Sea urchins എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്വാറ്റിക് എക്കോ, sea urchins എന്ന് പറയും. Sea urchins in turn feed on this kelp forest. Kelp forest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്വാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് തിങ്, ബ്രൗൺ ആൽഗൻ. അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, സീ അർച്ചിൻസ്. ഈ സീ അർച്ചിൻസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് നശിച്ചു പോകും അല്ലേ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫീഡിങ് അപ്പോൺ ദിസ് കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺസ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെനി എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ, ഫുഡ്, ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഇറ്റ് പെർഫോംസ് മെനി ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് നശിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് സീ ഓട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരും. Sea otters will feed upon these sea urchins, which in turn will help this kelp forest to sustain. So sea otters will act as a keystone species in that ecosystem. ഇതുപോലെ തന്നെ beavers ഉണ്ട്. Okay.